So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hello everyone. Welcome back to our class today. Happy Friday. We are back here with another English class just before the weekend starts. So if you are here, let me know. Envía tu nombre si estás aquí conectado a la clase. Bienvenidos a todos mis amigos que están conectados desde España, Latinoamérica, en YouTube, Facebook. Josefina, hello. Nice to see you. All right, we're also going to go live here on Instagram in one moment. Let me set this up here. Okay, just a moment. So today we will be talking about special traditions in the United States. Special traditions in the United States. So this will be a fun class as I will be showing some pictures where maybe you will recognize someone in these pictures. Entonces, hoy ojalá que esa clase sea como una clase más divertida porque yo voy a mostrar unas fotos con una persona que tal vez es como ustedes van a reconocer. Entonces, hoy es como una clase más conversacional donde vamos a hablar mucho en inglés. So hello to all my friends on Instagram. Hello, hello. Hi, Rosa. Nice to see you. Over at AJ from Peru, Kelly from Colombia, Carlos Eduardo. Hello, nice to see you. Ramiro, thank you for joining us. Oh, my name is Jean-Pierre. Okay, AJ Jimenez is Jean-Pierre. Nice to see you. Oscar from Venezuela. Hello, friends on Instagram. ¿Listos para aprender o hablar sobre tradiciones en los Estados Unidos? Bueno, esa clase es un poco diferente, tal vez como un poco más casual que las otras clases que son 100% de como gramática o vocabulario. Hoy vamos a hablar más de la cultura en los Estados Unidos. Entonces, gracias a todos por conectar. Hello, Otto from Kissimmee, Florida. May M81 from Venezuela. Okay, LTMC, SJS, FMD, yes. Okay, ready for today's class. Victoria, hello to you in Mexico. All right, and remember, si necesitas más información sobre el curso de Open English, los precios, las promociones que tenemos en Latinoamérica, tenemos la promoción de 60% de descuento en tu curso y tenemos como diferentes promociones según el país donde estás. Entonces, si necesitas más información, envía la palabra profe en los comentarios. Send the word profe here in the comments. For more information about our Open English course. Y recuerden, si necesitas saber tu nivel de inglés, justo el otro día yo estaba trabajando en la hoja de vida de mi esposo y estábamos pensando como, bueno, ¿qué vamos a colocar para el nivel de inglés para aplicar para un trabajo? Bueno, si necesitas una prueba gratis, si estás también aplicando para los trabajos, envía la palabra test en los comentarios. Test en los comentarios para tomar esta prueba gratis de Open English para descubrir tu nivel de inglés. Test para la prueba gratis, profe para más información del precio. So, let's get started here now. So, if you are connecting for the first time, welcome. My name is Maritza. I am from the United States, from the beautiful state of Michigan, and I will be talking about something special that happens in Michigan. So let's get started here. Let's talk about our first tradition. Vamos a hablar sobre la tradición, la primera tradición en los Estados Unidos. Okay, so our first tradition in the United States. Something that was really common when I was a teenager, algo que fue muy común cuando yo era adolescente, was to celebrate your Sweet 16. Sweet 16. Esto fue como una celebración importante para los jóvenes en los Estados Unidos. Tal vez no es como tan común ahora,
pero cuando yo era una adolescente, cuando yo tenía 16 años, eso fue como una locura. Your sweet 16. So this is a special birthday tradition in the United States. So, cuéntame aquí en los comentarios, what is a special birthday tradition in your country? Are there specific birthdays that are really special, for example? Cuéntame aquí en los comentarios. Sea como una tradición especial para un cumpleaños como especial. So in the United States, we don't celebrate our 15th birthday. We celebrate our 16th birthday. So when you're 16 in the United States, that means you can start driving. So it's really, really an important date for a young person. So you get your driver's license, sweet 16, maybe you even got a car, tal vez tenías mucha suerte y recibiste un carro para el cumpleaños 16, eso fue súper especial porque eso es como la edad donde uno puede conducir solo, entonces eso es como un momento de independencia de los adolescentes. Okay, Beatriz says 15 in Mexico, so Venezuela's special birthday tradition is 15, Fajardo de Karina, 15 years old, okay. In Argentina, for girls, it's 15 years old. For men, it's 18 years old. Interesante. Entonces, en Argentina hay diferentes celebraciones dependiendo de si tú eres un chico o una chica. Tal vez los chicos celebran como los 18 y las chicas los 15 años. Okay, Abraham, the drinking age 21. Yes, in the US as well, your 21st birthday is really important as well. You can kind of do more things. You're completely legal to vote, to have a beer legally, to drive. So that's another important birthday. Okay, looks like 15 years. Okay, so quinceañera, so your 15th birthday is the most important. So, cuéntame aquí en los comentarios, si los países como Colombia y México es igual para los chicos, que los chicos celebran como los 18 y las chicas los 15, o es más como los 15, no más. So let me know here in the comments. Is it common for boys to celebrate their 15th birthday? Or is it more common for girls to celebrate their 15th birthday? Let me know. Okay, in Mexico, it's very important for women, 15th birthday, quinceañeras. Okay. Marita says, we celebrate 15 years old. Okay, Lala Lopez says, yes. Dallas, entonces es como tanto para los hombres, para las mujeres que celebran como los 15 años. Cuéntame aquí. Si estás conectando, estamos hablando de tradiciones importantes en los Estados Unidos. Okay, for guys, it's not. Okay. Aquí en Colombia, más que todo, es los 15 de las mujeres. So, maybe in Colombia, it's more common for girls to celebrate their 15th birthday. Mari Gomez says, so for women, more common to celebrate your 15th birthday. So, si es como más común para las chicas que celebran sus cumpleaños de los 15, ¿hay algo especial o una idea como especial para los hombres o eso es como este cumpleaños nomás para las chicas? Cuéntame. Okay, boys don't celebrate in Colombia. More common for girls to celebrate. Rafael, I had this question as I was creating this class. I know in Latin America, quinceañeras are traditional, but in Brazil, they are as well. So, Rafael, it's very common in Brazil to celebrate your 15th birthday. Okay, in Argentina, los 18 en los hombres. Okay. Okay, so maybe in Mexico, there's a more informal party for the guys. All right. Excellent. So for D. Davila says for men, nothing. All right. Entonces, en los Estados Unidos, muchas personas me preguntan si yo tuve un quinceañera, pero no. Ni siquiera tuve una fiesta de los 16. Mis papás, pues salimos a comer y después mi regalo de los 16 fue un carro, pero como el carro viejo de mi mamá. Era como un van todo grande y todo viejo, pero lo importante fue como
el regalo de carro. Eso fue lo máximo a los 16. So that is our first tradition in the United States. We don't celebrate 15th birthdays, but we celebrate Sweet 16. Okay, so our next slide, let's see. The picture is kind of small, but maybe you might recognize someone in the picture from far away. And this tradition is school dances. School dances. So this was a really important tradition for me and for a lot of young people in high school. Esa tradición de los bailes en los colegios en los Estados Unidos es súper importante, muy importante. So we have different dances like prom, homecoming, snowball. So those were the 3 dances we had during high school, during the school year. So every dance, you would have to buy a dress, find a date, and it was a big event. Okay, so school dances are really big in the United States. Maybe if you've seen any movies I guess older movies, they have lots of dances. They show people at dances in high school. So this was really important for us. Okay, yes, all American movies talk about the graduation dance. Yes, Jorge Garcia. So this would be like prom. Prom was super important for us. Prom was, you could only go to prom the last 2 years of high school. Solo puedes asistir a prom los últimos 2 años del colegio. Entonces, esta foto a la derecha era una foto de mi prom en 2009. Hace muchos años, 2009. Y también tuvimos como un evento que se llama Homecoming, donde cada presentación, cada clase tiene que votar por la reina de Homecoming y el rey de Homecoming. Entonces, esta foto al lado izquierda fue de mi Homecoming en 2010, cuando yo perdí en reinado. No gané, pero aparecí ahí como parte del corte. Okay, so let me know in the comments. Is it common in high schools to have these types of dances? ¿Es común como en tu país tener como ese tipo de baile, esos tipos de eventos en los colegios o en las escuelas? Cuéntame aquí en los comentarios. All right, let me see. In Colombia, so you have prom as well. So K-Mai Martinez. So prom is like a big dance. In Colombia, let me know. I've heard that sometimes I've heard of prom, people say your prom was traveling or going somewhere. Okay. Caro Jaime, wow, so beautiful. Yes, I was so young back then. That seems like a lifetime ago, many years ago. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios si es como común tener ese tipo de baile en tu país. When is Snowball? Abraham, we had Snowball in January or February. So I am from Michigan. So we had lots of snow. So we would have competitions in the snow. And then after, you would have to vote for the king and queen of Snowball as well. Entonces, en mi estado, en el colegio, había mucha nieve. Entonces, nosotros tuvimos como competencias y después cada presentación, tanto en Homecoming como en Snowball, tuvimos que votar por la reina del Snowball y el rey de Snowball también. Okay, in Argentina, there are colación. So your teachers give you a title. Interesting. Okay, in Mexico, our proms, there's no king or queen contest. Okay, so maybe the contest for king and queen isn't very important. Let me see here. Any other traditions? So in Colombia, just prom. In Argentina, hacemos fiesta de egresados. So Ana,
fiesta de egresados would be like when you finish school, cuando terminas en el colegio, tienes una fiesta. Okay, let me see. Prom. So yes, we have lots of dances, Okay, students go on a trip called Viaje de Egresados, Jorge García. Entonces, me imagino que eso es cuando uno sale del colegio. Okay, Kelly Lopez. In Colombia, they have Jeans Day. Okay, in the U.S. as well, during homecoming, we would have special days. We didn't have Jean Day, but we had Pajama Day. Entonces tuvimos un día donde todo el mundo iría al colegio en los pijamas. Eso fue como un día lo máximo. Okay. Let me see here. Let me see. Any other special traditions in your school back in the day, in high school? Okay, so fiesta y viaje de egresados en el último año de secundaria en Argentina. So this was very special to go on a trip and to have a party. You guys were lucky. We only had a party. We just had a party. Some people traveled, but for everyone could participate in prom. So another important tradition. So when you see the movies with American high school students, all of it's true. That all happens in high school in the United States. Entonces, si tú ves una película de colegios de los Estados Unidos, todos los eventos que aparecen en esas películas sí también pasa en la vida real. Hay como unos bailes súper importantes. Okay, in some parts of Mexico, there are Queen of Sprint contest or Carnival Queen at schools. Interesting. All right, so súper importante esa tradición. All right, so another important tradition in the United States. Otra tradición súper importante en los Estados Unidos es el 4 de julio. El 4 de julio. So let me know here in the comments. Send me a thumbs up if you have, if you know why we celebrate the 4th of July, or send me a thumbs down if you don't know what this celebration is. Envíame un thumbs up si tú has escuchado o si tú sabes qué es la celebración de 4 de julio, o envíame un thumbs down si no conoces esa tradición, no conoces cómo esta fecha en los Estados Unidos. Let me know here in the comments. All right. Y recuerden, si estás conectado a esa clase, estamos hablando de traducciones en los Estados Unidos. Y si necesitas más información sobre el curso de Open English, si quieres seguir como aprendiendo más inglés y cosas de cultura con profesores nativos, envía la palabra profe en los comentarios. O si necesitas tomar o quieres tomar la prueba gratis de inglés, envía la palabra test en los comentarios. Okay, so lots of thumbs up. So for 4th of July. Caro Jaime, is the 4th of July the most important tradition in the U.S.? Caro, in my opinion, the most important tradition in the U.S. would probably be Thanksgiving, which we did a class in November about Thanksgiving. But I think it would probably go Thanksgiving, 4th of July. 4th of July is really important in the United States. So, of course, 4th of July is the United States Independence Day. So, let me know in the comments. Vamos a practicar escribiendo fechas aquí en los comentarios. Envíame la fecha si tu país celebra como Día de Independencia. Pero envíalo en inglés. Send the date of your country's Independence Day in English. So the 4th of July in the United States, we, of course, no one works. Everyone gets the day off. Oh, let me see. Make sure we haven't.
I think we might have froze here on Instagram. Let's wait a minute. Hopefully we'll come back. So everyone gets the day off in the United States. Oh, looks like we lost our transmission in Instagram. Let's try this again. We'll reconnect here. Oops. Let me see. Okay, so talking about the 4th of July, traditions on the 4th of July. Everyone gets the day off. If you're joining here on Instagram, our transmission froze and it stopped, so welcome back. Hopefully you are connecting again. But for the 4th of July, everyone gets the day off work, and there are lots of parades to celebrate this day. Entonces, primero, todo el mundo tiene el día libre para celebrar este día de independencia para los Estados Unidos. Y hay muchos desfiles en los Estados Unidos. Entonces, esta foto es una foto mía de hace 10 años celebrando en el desfile de 4 de julio. So this photo here was me 10 years ago celebrating the 4th of July with a parade. So, let me share this photo again here for you guys on Instagram. Entonces, esa es una tradición súper importante. Todo el mundo va en azul, rojo y blanco, los colores de la bandera. Y es un día para como celebrar con asados, con desfiles, estar con familia, con los amigos. Y en Michigan, yo vivo al lado de un lago, entonces todo el mundo sale en sus lanchas para disfrutar un día en el lago. Entonces es muy importante ese día de 4 de julio. Okay, so Cariabe, here we celebrate our Independence Day on July 20th. Cariabe, very good job with those dates. Lourdes, in Mexico, September 16th. Very good. So Lourdes, in Mexico, do you do anything special for Independence Day? Let me know in the comments. So Jorge, July 9th in Argentina, but nothing happened. Okay, let me see. Let's see here. Any other dates? Okay. Gao Arango, quiero aprender inglés. Para los que están pensando, quiero aprender inglés, envía la palabra profe para más información sobre Open English. Okay, July 5th in Venezuela. Interesting. One day after 4th of July. I didn't know that. Okay, in Uruguay, August 25th is Independence Day. It's a free day, so Día Libre de Trabajo, so you get the day off from work. Interesting. Marita, very good job with the date, August 25th. In Chile, we celebrate September 18th. Lux Madridista, hola, buen día, me interesa bastante. Lux, para más información sobre nuestro curso, envía la palabra profe ahora en los comentarios para más información. Okay, so in Mexico, there's food, cultural events, parades, and the famous El Grito. No sé qué es El Grito. Not sure what El Grito is. Is it literally a scream? Let me know here in the comments. So, interesting. Different days, lots of different days to celebrate Independence Day. Very good. What about for my friends here in Brazil? When do you guys have Independence Day? Or do you celebrate an Independence Day? So if you ever have the chance to be in the United States on the 4th of July, it's a special day and lots of fun. Special day and lots of fun. Okay, in El Salvador, it's the September 15th. All right. Edilio Hernández, ¿cómo celebras este día de independencia en El Salvador? ¿Ustedes tienen como actividades diferentes o hacen como cosas diferentes para celebrar ese día? Okay, Abraham, the president shouts, Viva Mexico. Interesting. I've learned something new here today. Very good, guys. All right. Okay, Brazil, September 7th. September 7th. Excellent. All right, guys. So let's talk about our last tradition in the United States. Vamos a hablar sobre la última tradición en los Estados Unidos. Bueno, esta tradición es súper específica para mi estado en los Estados Unidos. So this tradition is really
specific to a special tradition that only happens in the state of Michigan, and that is called the Cherry Festival. The Cherry Festival, el Festival de la Cereza. Eso es como solamente celebran esto en Michigan en el mes de julio, the Cherry Festival. Okay, so where I live, or my parents live, there are lots of cherries. Hay muchas cerezas y hay un festival que es como nacional. Es como reconocido por nivel nacional. So this is a festival where there's live music. Famous people have performed at the Cherry Festival. There are different competitions. For example, people make cherry pie. Las personas hacen como tartas de cereza y hay una competencia para como comer esas tartas lo más rápido posible. Son como competencias como un poco tontas, son como muy, muy divertidas y eso es como una semana completa celebrando esta fruta mágica que es la cereza. So, let me know in your city. Yes, Margarita, cerezas, cherries. It's a great festival. So let me know, does your city have any nationally recognized festivals? Tu ciudad tiene como unos festivales como muy reconocidas en el país. Cuéntame, ¿cómo son? Let me know, what are these festivals like? Okay, Feria del Globo en León, Guanajuato, Mexico. Mari, what happens in this festival? Is it like a balloon, like a hot air balloon? ¿Qué pasa en esa feria del globo? ¿Cómo es? Okay, Caribe, many people come to the Bridge of Boyacá. There's always an event, so amazing to celebrate independence. With a parade, it's a beautiful day. Excellent. Okay, in Aguascalientes, Mexico, there's Feria Nacional de San Marcos, where the city is completely crowded. Abraham, so are there different activities for people to enjoy? Let me know here. In the Dominican Republic, we celebrate Carnival. All right. Gaban Díaz, ¿cuándo es Carnival en la República Dominicana? Let me know here. Any other festivals? Feria Nacional de San Marcos. Okay, so what happens in these festivals? Are there concerts? Are there events? Cuéntame aquí cómo son esos festivales en tu país o en tu ciudad. Yo en Colombia, yo fui a la Feria de las Flores, que fue como un show espectacular de flores, pero yo creo que esa es la única. Y yo fui a Carnaval en Aruba. Era como una especie de carnaval, creo. Ok, tirarse la gente de tomates en Murcia. Ok, María Inés, interesting. Tomato throwing in Murcia. That's a unique celebration. Okay. Mexico, the Day of the Dead, with lots of ceremonies, parades, traditional food. Yo tengo esto como mi listado de cosas que quiero hacer un día. Es como participar en un Día de los Muertos en México. Eso me encantaría por todo el tema cultural de ese día. Me parece súper especial. Okay, let me see here. In Guatemala, ferias patronales. Interesting. What happens in a feria patronal? Okay, February is carnival. People and kids, they're performers. Excellent. We celebrate Independence Party in Mexico September 16th. Okay, but in the White House, they celebrate it May 5th. So 2 days to celebrate Independence Day. Interesting. All right, let me know here if you guys have any other special events where you live to celebrate. Bueno, entonces, en general, los días son súper especiales en todos los países que tienen muchas tradiciones. En los Estados Unidos hay días especiales por todo el país y bueno, espero que ustedes hayan aprendido como un poco más de la cultura de los Estados Unidos porque muchas veces los amigos míos me preguntan, bueno, Maritza, ¿cómo son las cosas en los Estados Unidos? Es como lo que nosotros vemos en las películas y muchas veces sí, es muy parecido de lo que ven en las películas, los bailes, los cumpleaños para los 16,
mucha celebración también en los Estados Unidos. Ok, la Feria de Cali, Carnaval de Blancos y Negros, hay muchos festivales que yo quiero conocer. Entonces, muchas gracias por toda la participación en la clase de hoy. Y recuerden, si ustedes necesitan más información sobre Open English, los precios, los horarios, pueden enviar la palabra profe en los comentarios para recibir más información y empezar hoy con unas promociones especiales. Y recuerda que estamos aquí con clases en vivo todos los días a las 11 de la mañana y vamos a estar aquí de nuevo el lunes a las 11 con Teacher Chris, donde él va a enseñar algunos verbos frasales. Recuerden que todos los lunes tenemos clases de verbos frasales. Remember, we have phrasal verb class every Monday. Entonces, si necesitas aprender más verbos frasales con Teacher Chris, conéctate a la clase a las 11 de la mañana el lunes. Y se me olvidó una cosa. Sí, el leveling test. Si ustedes necesitan tomar una prueba o quieren tomar una prueba gratis de inglés, envía la palabra test aquí en los comentarios. Test en los comentarios para tomar una prueba gratis de inglés. Okay, everyone. So thank you, everyone, for participating. Cairo, great to see you here. Looks like Graciela, have a wonderful weekend. Yes, it's Friday. Diego, thank you for participating. Andro, hope to see you next week. Lenita, I'm sure we will see you on Monday. Muchas gracias a todos por conectar. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Bye, guys.